tumeshukuru sana kuwa mmeweza kuja leo hii kuweza kujumuika na sisi ili tuweze kuelimishana sisi wote pamoja kuhusu mambo ya katiba na mambo ya serikali ama uongozi. So tumekuja leo hii hapa tukiwa na lengo kuu moja likiwa ni kuelimishana kuhusu katiba. Tungetaka tusikie kutoka kwenu. Nafikiri tunaafikia yale ambayo tulitaka kuyafikia katika katiba yetu, na kama tunaafikia ni yapi hayo tunaafikia, kama hatujafikia ni kwa maoni yenu nafikiri ni wapi hatujaweza kufanikiwa. Tumeona sasa ni miaka ngapi baada ya tupitisha katiba? Tumefikisha sasa mwaka wa 9, si ndio? Those are 9 years. Tulikuwa tumesema basi hii ndio wakati mzuri kufanya study tujue each chapter of the constitution imekuwa implemented vile ilivyotarajiwa. Kama ikukuwa implemented vile ilivyotarajiwa, ni kwa nini? Changamoto ziko wapi? Ni kisheria, ni kwa kuweka rasilimali, ama ni because of lawlessness na corruption? So ndio tujue tuko wapi kama jamii wa Kenya, ndio tujue ni steps gani tunafaa kuchukua kuhakikisha ile promise tulipatiwa na the 2010 constitution imetimika. Comrades, power! Power! Viva! Viva Kilifi, viva! We are sovereign citizens, sisi. So ukianza kusema sovereignty, ukianza kusema Kenya ina wenyewe, natuangusha. Comrades, power! Na tena basi tuko hapa kwa hisani ya hawa jamaa Katiba Institute. Hawa ni watu ambao kufikia hii siku ya leo hapa Kilifi, hii ni sehemu ya ngapi? Ya ngapi? Ya 3. Wanafanya kitu inaitwa audit ya katiba ya Kenya. Walianzia Nairobi, wakaenda Kitale, halafu ni bahati kubwa county 003 ambayo ni hii Kilifi. Leo tuko hapa na wao. Hata nyinyi ambao mmealikwa jipigeni makofi. We wanted this constitution to be an instrument which brings us together. Even until we started preparing this constitution, I remember going to some small towns in the kind of edges of Kenya, and people would come to me and say, "Why have you come here? You're Kenyan. What is happening in Kenya? Tell us. We don't hear much about Kenya. Kenya is our neighbor and we want to know more about that." And I said, "Wait a minute. You are not our neighbor. You are us. Where you are living is part of the Kenya state. It is accepted internationally that you're a Kenyan." And they were very surprised. But eventually they participated when we had this long conference in Nairobi to take the people's views and convert it into a constitution. All of these people came. And sometimes somebody would come to me and say, "Who is that chap sitting? Who is this chap? Never seen anybody like him." So it took a long time even for these people to see that Kenya is a very complex society. We have people of different religions and languages. And so we decided that this constitution, one of its objectives would be to create a sense of being a Kenyan.
sisi kama grupu A tumesema tu mambo yetu ni kidogo sana. Tumeona kwamba yale mambo ambayo yanatekelezwa vizuri katika utawala, hususan tukiangalia utawala ule wa kule juu ambao ni national government, ni kwamba ugavi wa rasilimali ama ugavi wa fedha tumeona ni kama kwamba ni mzuri kuliko vile ulivyokuwa wakati wa mwanzo. Alafu kuna incompetence leadership. Tunaangalia ya kuwa wengine hata wamewekwa pale just because alikuwa a stunt campaigner wa mtu fulani, sijataja mtu, msiende naye. Haya, swali la pili ambayo hayafanyiki ipaswavyo ndo mingi. Public participations hazifanyiki ipaswavyo, MCA hawafanyi kazi ipasavyo, hawajibiki, ofisi zao ziko lakini service hakuna. Kama gavana wetu venye anadaiwa tax ya 12 billion hajawahi lipa, sijui tutaona. Pia ukabila umezikithiri hapa Kilifi County, na ofisi za registry wananchi wanalalamika ziko corrupt, na bado nitarudia, sote tuko corrupt. Kwa land title deed ni 50,000 lakini wanafuatilia kwa birth ndo ni 1,000 wanahonga. Freedom of expression. Unaambia unaweza piga kelele lakini wakati mwingine ukipiga unatoa pingu, si ni kweli? Kwa hivyo hiyo freedom of expression iko lakini haifanyi kazi. Who to blame? Kwanza kabisa tuna blame the general government ambao tuko nayo. Ndio imetubwaga, ikifuatiliwa na politicians. Things zinakuwa politically. Kama ni kazi ni politically. So the politicians wametubwaga sana. Alafu pia sisi kama citizens tukiona wametubwaga nasi tunanyamaza. Ni vizuri, we should fight through demonstrations, suing, raising our voice, ili tujulikane kwamba tumekosewa. Comrade power. Comrade power. Article 203 sub-article 2 of our constitution, it clearly stipulates that an amount not less than 15% will be distributed equitably in all the 47 counties. But we are seeing the resources are not coming to the counties effectively. Good afternoon. The blessed group, our group was blessed with having Professor Yashpal Gai being one of our participants. All the group members from Yashpal Gai, can you say hi to who is to blame? First of all, I am to be blamed. You are to be blamed. The citizens, we are to blame. So, voters, we are electing. We are voting for people in the merits of this is my person, not on the merits of what he can do. We make law because people are weak, because people are not always good. And just because we have a law that says you're supposed to be good, you're supposed to behave in this way, will not make them behave that way unless somebody insists that they behave that way. And who, in the end, has to insist that they behave that way? We do. I think the group that who has failed, put the citizens first, are perhaps really identifying where the responsibility lies. And in a sense, that's why we're here. There would be no good us sitting around and saying, you know what the problem is? It's the leadership. It's not good enough, is it? We can moan, we all do it all the time, but I'm becoming increasingly convinced that really what we need to be saying is, what can the people themselves do? Vile Profesa Gai amesema, kila mtu sheria hutungwa kwa sababu sisi wenyewe tuna ile weakness, tuna ule upungufu wa kuwa watu wema. Sisi sio watu wema katika desturi. Mtu
mmoja anataka awe na nguvu zaidi, ndivyo rasilimali zote awe ni zake na watoto wake na bibi zake. Kwa hivyo sheria hutungwa ili kutuzuia sisi kuwa walafi, sivyo? Ukiangalia katika sura ya 6 ile inaitwa leadership and integrity, ukiangalia sura hiyo imetungwa ili kuondoa walafi katika serikali, lakini tumeshindwa na kuwaondoa sisi. Wakati tunapiga kura hatutudili maanani tunamchagua nani. Mtu anakuja leo, saa zingine ana sura mzuri kama Lempa, ama sura yangu sio mzuri ama ni mrefu, ana wengine wanasema kiuno. Nimesikia mwingine hapa anakuja anasema kiuno. Sijataja mtu. Tunaweza kuwa tunachunguza familia. Huyu mtu kwao baba yake alikuwa ni mwizi, tunamchagua mwizi, na unajua mtoto huu kuchukua tabia ya baba yake, sivyo? Kwa hivyo lazima tuwe tunawaangalia watu wale. So tunashukuru sana na natumai mtatukaribisha tena siku nyingine, alafu tuongeze zaidi. Asanteni. So tunaweza jipigia makofi hata basi.